Craftory, com esse foco em propósito, eles estão criando, basicamente, a Unilever do século XXI. Tá? Então, a companhia está investindo, apoiando e escalando as marcas de consumo que, de fato, vão passar a liderar as suas respectivas categorias nas próximas décadas. Essa tela que a gente está vendo mostra os vários segmentos que a Craftory já atua. Como o Thiago mencionou, nós já temos 12 marcas, né, atuando em segmentos como alimentação, nutrição, higiene pessoal e assim por diante. Então, nos próximos minutos, o que eu gostaria de fazer é mostrar para vocês alguns vídeos de algumas das marcas que estão no portfólio, para que vocês entendam um pouco melhor o que essas marcas fazem e por que elas são tão inovadoras e disruptivas, né? Porque elas estão mudando, de fato, a indústria, como o Thiago mencionou, tá? A gente vai começar com a Drops. A Drops é uma empresa que desenvolve detergentes ecológicos. Eles não usam nenhum tipo de material não reciclável, não tem plástico, por exemplo. Tá? A companhia desenvolveu uma película inovadora que ela se dissolve na água. Então, quando você usa o detergente para lavar roupa ou lavar louça, simplesmente não existe nenhum tipo de resíduo. Além disso, a gente tem um fundador super carismático que conseguiu, com o seu carisma, de fato, trazer muita atenção para a marca. Então, eu já vou colocar um vídeo para mostrar para vocês o fundador falando sobre a empresa. Hi, everyone. Hey, hi, everyone. Let's dance. The Drops dance goes like this. Drop it high. Drop it low. Spin around and drop it in the drum. Take a deep dive into the ocean. Look at all this garbage. There's more plastic than fish down here. The Drops package is not just recyclable. It's fully compostable. Doesn't that feel good? Can't you feel your waste shrinking already? No more lugging that heavy plastic container. It's prehistoric, like that guy. Bend and lift. Bend and lift. That's how you pick up Drops at your doorstep. Once Drops is in the drum, just dance like nobody's washing. Bom, muito bem. A Drops, ela está baseada lá na Filadélfia, nos Estados Unidos, e ela cresce muito rápido. Ela dobrou de tamanho no último ano, e hoje grande parte das receitas da companhia, elas são baseadas no modelo de assinatura, né? Como as pessoas consomem detergente com frequência, faz sentido que exista um modelo de assinatura. A empresa está ampliando a sua linha de produtos. Eles começaram na parte de detergente para lavar roupa e lavar louça, mas eles estão entrando agora em outros cômodos da casa. Tá? E o time da Craftory está ajudando a companhia exatamente nessa expansão da linha de produtos. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre uma companhia chamada Dyper. Tá? A Dyper ela faz fraldas que usam fibras de bambu. Essa fralda à base de fibra de bambu ela é melhor para a pele do bebê e ela também não gera nenhum tipo de dano para o meio ambiente, porque elas são biodegradáveis. Tá? As fraldas são super econômicas, são mais baratas que as fraldas tradicionais que a gente encontraria no supermercado, e elas são entregues diretamente na casa das pessoas, então elas também são convenientes. Tá? Então vamos ouvir um pouco mais sobre a Dyper e os benefícios do produto.
what's up? Izzy Girl Donnell. In today's video, check this out. I got something new. So I have Dyper, and I'm gonna give you my first impressions on this. In case you've never heard about these diapers, they have absolutely no chlorine, no latex, no perfumes, no alcohol, no PVC, no lotions, no preservatives, no TBT. All right, so I'm gonna give you my first impressions on this. It is a subscription-based company, so you have to, subscribe in order to receive. But if you want to test it out, you can go in on the site and, request a trial pack. Let me open this up. Okay, so these diapers, they don't have any designs. Not only is it really soft, but it feels really absorbent. It really feels as though it can absorb a lot of liquids inside here. So I'm really impressed with that. I'm gonna give these 2 thumbs up. Vocês viram aí a consumidora super animada, né, com a Dyper, porque de fato ela está livre daquele monte de químicos que faria mal para o bebê, ela é barata e, enfim, um produto de alta qualidade. Com base nessa qualidade, a companhia também cresce muito. A Craftory investiu na Dyper no passado, de lá para cá a empresa já mais do que dobrou. Tá? E o time da Craftory vem trabalhando com os empreendedores para garantir que eles tenham ainda mais força no mundo digital, tá? Que vai permitir que a empresa continue escalando. No próximo segmento, vocês vão ver um pouco mais sobre a Hippeas, tá? Que é uma companhia no mundo de alimentação. A Hippeas ela criou uma marca fantástica, super reconhecível, e eles fazem salgadinhos que são saudáveis, à base principalmente de grão de bico. Tá? A companhia ela também tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente e trabalha toda a sustentabilidade na cadeia de suprimentos. Então, vamos ver um pouco mais sobre a Hippeas. Organic chickpea puffs. That's us. And we're on a mission to shake things up. We're changing snacking one puff at a time. So this is a call to the modern hippies. Those who want goodness for mind, body, and soil. The men and women who live for the now. And rally behind those who want the same. So here's to sharing the peas in love. Since our launch, we've set up camp all over the world. And that's just the beginning. We've also partnered with Farm Africa, helping chickpea farmers like Muhammad and Becker grow a better future. It's good for you, and it's good for the earth. We're all about the peas, love, and giving back. So let's stand together, flowers in our hair and crumbs in our beards. All we're saying is, give peas a chance. A Hippeas é um investimento recente, ele foi anunciado esse ano, mas a companhia já é uma das maiores marcas no portfólio da Craftory. Tá? Esse pacote amarelo está praticamente em toda que é prateleira de varejista, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, e a companhia já domina o segmento salgadinhos saudáveis. Tá? É uma empresa que ganha escala muito rápido. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre nutrição. A gente tem uma companhia no portfólio chamada Seed. A Seed ela desenvolve probióticos que têm benefícios comprovados cientificamente. A empresa ela tem um comitê de cientistas que tem mais de 20 PhDs de alto renome. Tá? A companhia criou uma cápsula que é patenteada e essa cápsula assegura que os princípios ativos de probióticos chegam de fato no intestino, que é o que vai garantir que o benefício de saúde acaba se materializando. Tá? Vamos ouvir um pouco mais sobre a Seed e a tecnologia por trás do produto. The word probiotic has become such a buzzword lately. You see it plastered on the jars of nearly every fermented product in the grocery store, and there are aisles upon aisles of probiotic supplements everywhere. But not all probiotics are made equal, and in this age of good bacteria becoming trendy, how do you even know what's good for you versus what's a gimmick? Well, we're about to unveil the only product we think could actually blow the industry out of the water. So we spent countless hours on Amazon, and frankly, it was just really overwhelming. But it wasn't until we listened to an episode of Ben Greenfield's podcast that we knew exactly which one we wanted to try. And that product is called Seed. Actually have an internal probiotic capsule that has 24 strains of bacteria in it.
and then a prebiotic outer capsule made up of Indian pomegranate, chaga, and pine bark. So before we dive into the weeds here, let's first take a moment and define what a probiotic is. By definition, a probiotic contains microorganisms that convey some health benefit on the host. In this case, that's a human. Now, that means each specific strain, not just the species of probiotic, has to have some clinically studied benefit. You can't just claim that a probiotic is a probiotic unless there's a study backing it up showing some health benefit. Seed has created what they call a nestled capsule technology with an algae delivery system to ensure that by the time the gut bacteria, those living microorganisms, get into your colon, they are still alive. Now, if you're interested in this product, and we are #not sponsored, I recommend you go over to the website to check out all the science. It is seed.com. The product was designed to help with things far beyond just the digestive system. It helps with things like skincare, cardiovascular health, immunity, and much more. So the results, the moment you've all been waiting for. And I have to say, I have never had such regularity in my entire life. Como vocês ouviram aí no vídeo, acho que a Seed é um exemplo muito claro do poder disruptivo das marcas do portfólio da Craftory. Porque esse mundo de suprimentos é super saturado, tem um monte de marca, é muito confuso, ninguém sabe o que funciona e o que não funciona. E a Seed, com DNA digital, foco em tecnologia de verdade, conseguiu de fato se destacar e criar uma empresa muito poderosa. Tá? A companhia tem um modelo de assinatura que vem assegurado um crescimento contínuo. Ano passado eles triplicaram, e mais importante do que isso, eles triplicaram mantendo lucratividade, que é algo raríssimo no mundo de companhias de alto crescimento. Tá? O próximo vídeo é sobre uma empresa no mundo de alimentos, e vocês talvez já tenham ouvido falar, ela tem presença no Brasil. A empresa chama-se Notco. A Notco usa inteligência artificial para criar alimentos à base de planta. Eles já fazem leite, sorvete, maionese, almôndega, todos eles à base de planta, e os produtos da companhia já têm presença em milhares de lojas do Whole Foods aqui nos Estados Unidos. Vamos ouvir um pouco mais sobre a empresa diretamente dos fundadores. Notco, somos un grupo de personas que se juntaron hace 3 años atrás para cambiar la manera en que nos alimentamos los humanos, para cambiar la manera en que hacemos las cosas que nos encanta comer, y decidimos hacerlo combinando inteligencia artificial para entender cómo podemos crear la carne, queso, leche y huevos que nos encanta comer, pero no de origen animal, sino que de origen vegetal. Así hacemos un impacto positivo en el medio ambiente, un impacto sustentable, y aparte hacemos cosas ricas y sanas que en general nunca van de la mano. Nosotros decidimos hacer un computador, un software, que básicamente lo que hace es predice qué ingredientes vegetales tenemos que combinar y cómo tenemos que combinarlo para poder llegar al mismo sabor que es la leche, que el huevo, que la mayonesa. Todo tiene que ver con el equipo que uno crea. La ejecución para nosotros ha sido lejos lo más relevante. En un año crecimos más de 400%. Y eso no es más que la conjunción y la convocación de un equipo tremendo, de un equipo que tiene experiencia, que no tiene experiencia, y una combinación de gente diversa. Pero también hemos combinado los mejores científicos de Estados Unidos, de Alemania, de Holanda. Tenemos la cocina experimental, tenemos el laboratorio de biología molecular enfrente del equipo comercial. Entonces estamos todo el día empapados de lo que se está haciendo, de la tecnología, de la ciencia. Estamos todo el día comiendo ciencia y tecnología. É realmente excepcional o que eles fazem com a inteligência artificial. A Notco, o Thiago mencionou no vídeo dele, ela foi o primeiro investimento da Craftory, lá em 2018. De lá para cá, a companhia atraiu aporte de vários investidores famosos, como o Jeff Bezos, o fundador da Amazon. Tem lá também o Lewis Hamilton, o Roger Federer e vários fundos globais que investem em consumo. Recentemente, a companhia recebeu um aporte de mais de 200 milhões de dólares
que transformou a companhia num unicórnio. Tá? Hoje a empresa está avaliada a mais de 1,5 bilhão de dólares. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre a Edgar Cooper. Essa é uma companhia que faz comida fresca, saudável e sustentável para pets. Tá? A Edgar Cooper ela desenvolveu embalagens especiais que usam materiais recicláveis e até bioplásticos que minimizam o impacto no meio ambiente. Então, a gente vai ouvir um pouco mais sobre a empresa diretamente de um dos fundadores que explica a importância da sustentabilidade para a companhia. We will never take any shortcuts in being that most sustainable pet food brand out there. That's ultimately why we want to make you, your pet and the planet feel good. Hi, I'm Louis. I'm one of the co-founders of Edgar & Cooper, together with my two dogs, Cooper and Miles. Back in 2014, we started our mission launching a pet food brand packed with lots of fresh meat, but it didn't stop there. We have, as a pet owner, a huge impact on the environment. And right from the start, we felt that it was the moment to not launch again a pet food brand and pack it again in plastic, but to look at a solution where there was less impact on the environment. And that's when we found bioplastics. And the good thing about bioplastics, which are not made from petrol, but are made from starch. And starch, you can find it in plants like potatoes or from corn. And the good thing about this is that nature can take it back. It was a difficult search. You have a lot of packaging factories in Europe, and I think 90% of them, they all use plastic because it's easy, it has good properties to work with. But suddenly asking these people to make a bag from bioplastics, they were not interested in doing that because the most easiest and cheapest way was to use plastic. Until we found two partners who helped us in that adventure. And these people were very passionate about making sustainable packagings. We also have chosen to launch from the start wet food. And wet food is not an easy product to store. Aluminium is the most recycled metal in the world. Once I have given this to my cat, I can put it in the recycling bin, and 8 weeks later the product will be recycled and will be back in the shelf or in an aluminium product used. So our ultimate goal at Edgar & Cooper is being one of the most sustainable pet food companies out there, even though it means that we sometimes will need to overcome big challenges or look at more expensive solutions. We will never take any shortcuts in being that most sustainable pet food brand out there. A Edgar Cooper ela já tem presença em mais de 14 países lá na Europa. Essa empresa ela nasceu vendendo produtos nas prateleiras do supermercado, então no canal tradicional. Mas elas têm tanta força no seu propósito de sustentabilidade, como o fundador mostrou, que eles vêm crescendo muito além de qualquer outro produto nesse canal tradicional. E agora, com o time da Craftory, eles vêm expandindo para diferentes canais, principalmente nos digitais. Tá? Bom, por último, a gente vai mostrar um vídeo para vocês sobre a TomboyX. A TomboyX é uma companhia que revolucionou o mundo de roupas íntimas. Eles criaram itens que funcionam para toda a identidade de gênero e também funcionam para qualquer formato e tamanho de corpo. Vamos ver um pouco mais direto das fundadoras. Does clothing have to be gendered? And if you take that question, it's kind of fun what you can make. We started TomboyX back in 2013 with a Kickstarter campaign where we raised $76,000 in 30 days. I was frustrated with the lack of shirting options for women's bodies, and Naomi one day infamously said, well, how hard can it be to start a clothing line? We chose TomboyX because we thought the name was really cute, but what we learned was that people were really responding in a powerful way to what the word and the name and the brand meant to them. They felt seen for the very first time. And so that really started feeling like a responsibility that we felt like we needed to kind of take care of our community and be there. It's been important to us since the very beginning to be inclusive.
being part of the LGBTQ community, we recognize the subtle ways that we as a society can shame people, and these beauty standards that don't apply, that have a very narrow lens. And so it was important to us, not only in our sizing and in our pricing, all our prices are the same, you don't pay more. There's not a special section for the plus size. It's everything we carry an extra small through 4X. And so that also goes into different body types and what we think is beautiful. A lot of brands out there subtly are trying to tell you, and some not so subtly, this is how, wear us to be cool, and we're not that. We think you're so cool the way you are, and so we want you to feel comfortable in your own skin and wear some really damn fine underwear. A Tombox, ela tem sido tão disruptiva que as grandes empresas do setor, como a Victoria's Secret ou a Marks Spencer lá no Reino Unido, elas têm mudado suas estratégias. Elas estão buscando agora posicionamentos também mais inclusivos. Ambas essas companhias que eu mencionei, por exemplo, elas têm abandonado as campanhas de marketing que usam aquelas modelos com corpos esculturais. E ao invés disso, elas querem passar a mensagem de que todas as pessoas podem ter autoestima e se sentir bem, né, da forma que elas são.